Welcome to 龙宝坊 and let's go to Big Brother Mouse。接着我们走到龙活坊夜市的中间，一开始我们以为这些孩子在兜售商品，当我们注意到他的 T 恤之后，发现竟然我听那个小孩子他的英文其实非常的流利。My name is Tom. Tom. Last name Paul. My name is Jian. Last name is Kam Jayang. In the future, Yes. I want to be a tour guide around this town. I also came here every night to practice English. Actually, I live the countryside, 2 hours. 2 hours. By motorbike. So one way 2 hours, go back 2 hours. Yeah, you just know before 10 years or 10 minutes before. Yeah, yes. We just passed by and we here. They come from Israel and they brought to me because if you don't have a T-shirt, foreigners they very shy to you. Yes. Can I share something with you? I think that is really useful. For example, because we always have to say because, right? Because. And because it's the same one with the reason is. So next time you can say the reason is one sentence, make it beautiful. We can try to translate to other words, right? You know what I mean? So you can try to use that. And what's the motivation that you want to do that? So I would like to study abroad. What I really want to do is come back to Laos and have a free school for poor children. Yeah. Because the school system in Laos are not for free. My name is Zoe. Nice to meet you. Nice to meet you. Where are you from? Nice to meet you. Nice to meet you. We're curious, but we saw your T-shirt. Yeah. Or Monday to Sunday. Yeah. Or 1 year and couple months. Improve my English a lot here. Yes, Yeah. we can feel that. We can feel it. Really nice. We first time see this one. This is really good model for people who want to learn English. Yeah. They can do like this. Yeah. You can talk with our raw native speaker. This is about Big Brother Mouse. Oh, can I? Here, here's the night market. To left, Big Brother Mouse. ขอบใจหลายๆ So when you go there, Yes. you give this paper to the reception. Yes. I can get a free book because there's my ID number. Oh. So here's English telling you about Big Brother Mouse. Okay, we will try to go there. ขอบใจหลายๆ Thank you. Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you. Yeah. Nice to meet you. Nice to meet you too. Have a nice day. Yeah, you too. Hope Have see you fun. in the Yeah. future. Yeah. Bye See you. bye. Thank you. 他们竟然就是靠着自己一件 T 恤去然后想学英文，去想学英文，然后直接外国人跟他们攀谈，他们就这样练习。而且刚刚跟我们沟通的那个小朋友，他讲的非常流畅，我真的很佩服这种就是面对生活上的困境，然后勇于去改变的人。而且他们是用自己的能力，其实他们也没有花任何费用，就是一件 T 恤就，我真的发自内心佩服他们这种学习方式，真的。这真的要有勇气，而且要有行动力去。他说这是非常多观光客的地方，所以他们利用这样的资源，超级聪明啊！对了，想跟大家分享一件事情，因为我们可能决定不会去大象营了。我们知道这边大象营很有名，但是也有很多人在下面留言，外国人留言说他们觉得大象营是一个蛮残忍的事情，所以我们不如就不要去大象营，然后我们就去这个大老鼠兄弟家族去教英文吧。其实现在罗也有点紧张，我觉得他们有点太厉害，会不会导致我的语言程度没办法教他们什么？其实我觉得就是当去聊天啊。励志哦，明明是就吃晚餐。现今这个时代，大家会不会很难想象，在辽国竟然还有许多偏乡的孩子们没有见过书籍这种东西？We can ask how many girlfriends do you have like that, right? We try to just use English. How's that? Is it okay? Used to have, but now I don't have. When did your last sing to yourself or to your friends? When? We can arrange the sequence of sentence. So when did your last sing a song to yourself or to your family? Yes, perfect. เก่งมาก Okay, Mark. Yeah. Is that understandable? Okay, Mark. Really? I hope so. 在整个辽国，因为地理位置加上历史以及民族的多样性，有大约90种语言同时存在这个国家，所以辽语是他们最重要的官方沟通语言。可是也由于学习资源严重的不平均，导致辽国人民对于辽语的识字率大约只有80%。Big Brother Mouse 也就是我们今天参加的这个活动的机构，他们希望从学龄的孩子们开始改变，因此创造并出版许多有趣的童书。Now we have over 100 students of Hungary. I try to do everything to help the kids there to speak English. I'm like the hero, right? So You're really a hero.
favorite word like that. Yes. 我们在龙坡邦的这个机构里，所有的书籍就是他们自己绘画并且出版，语言是以辽语为主。为了提高辽国人民的识字率，现今的辽国还有很多偏乡的学校是没有书籍提供给学生的，因此他们在募集资源之后，向辽国的学校免费提供书籍，让孩子们可以爱上阅读，因为他们认为孩子们的第一本书是非常重要的。To me, For what? My brother. Relax. Let's just relax. My brother is a very good model to me. I want to watch it. Yes, perfect. Let's relax. I want to share you something. If we think about something, do not to make this noise like this. Because I hear someone when we for real time we will always do like this. I know it's a direct reaction, but if for the listening, we will worry about is that you less patient, but this time we try to avoid this one, okay? Is it last time? My favorite. Did you do it? You should quit that one. Try to do it. Try to do it. Target. Yes, target. Achieve. Achieve. 除了提供书籍让孩子们有更多学习资源之外，实际练习沟通与增加异国见闻的环境，也就是我们今天在龙坡邦体验到的。Perfect, 10 score. Congratulations！ 可以让来自各国的外国人当志愿者，分享我们自己的故事，或是我们国家的文化。从昨天夜市遇到的，以及今天的孩子们聊天后，大家谈到学习英文的契机，很实际的想找到更好的工作，很远大的想改变辽国的环境，但是他们真的都非常的努力。What is your ideal occupation? Because we come here is to practice English. Yes. So if I just share my story, you can just check the YouTube video. You don't need to come here. When the English teacher they come to my class, yes. She don't touch how to pronounce it, how to speak. She just don't. Okay, you can copy this one. Oh, you mean just handwriting? Yeah, that's right. So many students they cannot speak English. Actually, I think in Asia country a lot of problem like that. 如果说是对环境中资源并不丰富的孩子们，向他们购买纪念品或是直接给予金钱，我们认同大鼠哥说的，不如买本书给他们吧。Yeah, every day. If we will come, you want to join? Stephen. Thank you. Yeah. Brothers, how? I'm trying to hear that. I'm Totally. Very excited. My name is Joe. My name is Steven. My name is T. My name is Nai. My name is What's your name? My name is Sean. 然后这边就是他们上课的环境，其实我觉得蛮好，还有洗手间，然后它就是有不同间的教室，就所以大家如果有机会来辽国的话，然后英文也讲不错的话，可以考虑来这边，就是帮他们陪读啊，然后他会这边的人员蛮好，可能因为我们现在短期，所以我们就可以是一个外国人一间教室，所以就是刚刚我们有看到一个外国的爷爷，他们就一间教室，然后跟几个学生，然后我们这边教室就是这里，然后其他前面这边也有教室，就是大家可以在这边聊天。然后让学生们有机会练习英文。其实我发现这边的小孩他们的英文程度很好就是我觉得他们可以理解的程度都蛮高的。我们刚才都有看到一些小朋友，他们都只是学英文不到1年，他们已经可以开口跟我们沟通，我觉得蛮厉害。你去来这边就是教小朋友英文的话，这边不用预约，你就是早上9点来，或者是下午5点来就可以了。对，其实我有点开心的是，刚好有学生问我说，我们还会不会再来？就是他还想上我的课，我有点感动。不同的村庄会有不同的节气，对，然后会比如说他们的食物，所以其实你也会学到很多东西。文化，假设有时间的话，文化交流2-3个小时、1-2个小时都可以。然后他们也教我们辽国语言。也许很贫穷，然后什么东西都没有，可是他们没有选择这时候只去打工作，可是他们选择先投资自己。有些时候，我觉得当你生活上面临到某些困境的时候，你可以试着先改变或者投资自己，为以后做准备。没错没错，小哥说的很对。你不要只看眼前的利益，对。因为通常一般父母在这种环境下，他们一定会说：“你赶快去打工，赶快去存钱，帮忙来种田，甚至很多让小朋友都不要去读书了。”他们其实也是有part time job，因为他说里面有一个人说他其实以前很喜欢运动，只是他现在没有时间。真的，因为他要工作，然后工作以外，他除了有时间，他就要去读英文或者跑在路上去跟外国人聊天。对。
其实听到会觉得有点舍不得，但是人生本来就是这样，都要有取舍。对，都要有取舍。今天来的绝大多数的人都是位于龙坡邦2个小时的车程，对，都不是很近。他们今天早上甚至超辛苦的。片中有个是他们的另外一间学校的校长，他们直接一次载了20个偏远山区的小朋友来上课。然后，而且你们知道他们的货车是没有屋顶的，就直接这样让他们曝晒太阳，就为了来讲2个小时的话。我今天问了一个爷爷，他来自英国，你知道他跟我说什么吗？我说你是第一次来吗？不然为什么我看到那边的经理，就是看到他已经叫得出那个外国人的名字？他说他已经来100多次了。我就说哇，他应该住在这边。那我很开心的是，我们在讨论的过程中，他们有人做笔记啊，还是说对这个单字很感兴趣，就会把它记下来。这件事情我也一直很想跟大家分享。是，其实我一直觉得我们不太像是环游世界，我们比较像是游学。我们从我们的旅程中，可能跟不同的人接触，或者是遇到很多困境。老实讲，我们遇到非常多的困境，或者是挑战。我们从中间学习到很多，不论是语言上，或者是他们文化上，也可以分享贡献的力量。对，没错。那今天谢谢您收看，又是非常开心励志的一集呢。这是我一直很想做的事情。对，我真的很想就是有机会教小朋友，也是多有机会跟当地的人更深入。大白尼 ，Who is Spider-Man？ Batman。比如说在辽国，他们就很不允许外国人或者当然甚至当地人去摸小朋友的头，因为他说这样子会有不好的事情发生。对，就是他们的一些习俗，所以说我们其实比较像是在学习。